Ну, вот еще Twitch. Попробуйте Twitch. Если вообще рестрим начнется. Напишите, пожалуйста, в чатике, вообще что-то работает. Потому что у меня Twitch не работает. Ну, как бы, то есть у меня никогда не работает. Я не знаю почему. Но отсюда у меня Twitch никогда не работает. Поэтому я не могу ничего с этим делать. Да, плохое качество на YouTube. Twitch у меня буферит тоже. Но я ничего с этим сделать не могу. Потому что... Ну, потому что... Ладно, спасибо за то, что смотрели. Извините, что так вышло. Много какие-то проблемы на ГГ. Глобальные. Привет, Грагнер. У тебя работает стрим нормально? У меня работает только реклама на ГГ. Ну, хотя, вот я смотрю, этот работает. Я не знаю, как чат запустить на Твиче. Нет, это не театр мод. А вот так. А, Twitch норм. Окей. Отлично, хорошо, я тогда оставляю... Я тогда оставляю все как есть. С рестримом на Twitch. И... Ну и все свалили на Twitch. Окей, мне на чатике не подключен YouTube и Twitch, так что я буду переключаться. У меня сейчас и ГГ заработал. Да, видимо, это был провал. Nodon's Famulus said that he had changed the magical fields, but you still seem to be able to use them. Andikai smiles. I'm not quite as benevolent as the other magi. My god Samusin is the god of balance. He loves the darkness as much as the light, which means I can use both. But my powers aren't unlimited. It is difficult for me to store and use this altered magic. We should avoid confrontation as much as possible. Да, но у меня по-прежнему показывает, что лаги идут на Ютубе. Видимо, трансляция с этого идет. А я повесил. Сейчас настройки, да. А, нет, не повесил. Как это сделать? Twitch.
Сейчас, секундочку. Там просто же ник надо написать, да? Сохранить. Нет. Я прошу прощения за все это. Ну вот я вроде повесил, а я не вижу второго плеера на канале. А вы видите? Чё, Ну ладно, я ссылки повешу. Да нет, вроде. Не знаю, странно. А, во, появилось. Не может быть. Окей. Хорошо. Теперь Twitch и ГГ не показывает. Да, рестрим, походу, отваливается. Да, рестрим отваливается. Ой. Это турнир по пубгу. В общем. Он работает, но плохо. Twitch работает, да. Сейчас давайте подождем чуть-чуть. Может, оно перестанет. Как всегда, чат на Твиче у меня не прогружается. Это нереально. Окей. Ладно, хорошо. Все. Давайте продолжим. What will you do now? Пишите по возможности в чате ГГ, I'm пожалуйста. not so foolish as to believe that I could restrain the perished land or nod on. Why should I stay here? Foolish, no, but cowardly. You're on your way to the kingdom of the Secondlings, right? Then I will accompany you and leave Girdlegard by the High Pass. We'll need all the help we can get. Nodon will have a lot worse in store for us than just orcs. The Maga nods in agreement. Then she looks pensively at your rucksack. Your rucksack? Why did Nod On want it? I don't know. They're only keepsakes from Lot Yonan.
Nod On wants to subjugate the whole of Girdlegard, and you're telling me that he's wasting his time on a couple of souvenirs from an old friend? You aren't a very good liar, and the Mager could snatch the rucksack from you at any time and look for herself. You saw how she fought against Nodon, and you can't decipher the books on your own. You decide to at least tell her about them. I was taking some objects to Goren, one of Lot Yonan's famuli. He was murdered at Greenglade by an elf. There were books lying next to his body which he was planning to send to Turga the Fairfaced. May I see them? You nod, take the books out of your rucksack, and hand them to her. She goes through the letter and the books, one after another, without showing any sign of emotion. Finally, she closes the last of the books. Is that all? They are only sagas and travelogues from the Outer Lands, which tell of legendary creatures and myths. I don't know why they should be of interest to Nod On. There must be something in them that's important to him. He destroyed a whole village for them, and the vaults. Possibly. I'll study the books. But let's sleep now. Jarun can keep watch. We are still being followed. Не нравится мне вот это вот. А на Твиче трансляция есть, и на ГГ тоже трансляция есть. Я так понимаю, что ГГ просто не готов к такому. Там в сумме порядка 6000 зрителей смотрят PUBG. Ой, я и так-то ненавижу PUBG. Так он еще мне мешает. Так. Ну ладно, в крайнем случае, просто если записи не останется, я просто еще раз все перепройду. Как-нибудь вечерком. Заодно можно будет перепройти не читерски, соответственно, вот ту миссию. Да тут, походу, от орков нам не убежать. The path leads you through a ravine, whose steep walls are mainly made up of loose boulders and scree. You could probably cause a rockfall that would block your pursuer's path and obstruct your way back. Да, It давайте так takes longer сделаем. than you would have liked to trigger a rockfall that is big enough. But when the dust settles, you realize that you have been rewarded for your troubles. The path is blocked. In the afternoon, with the sun low in the sky, the path leads you through a ravine. A glance at your map suggests that you're near to Boribor, the Orc realm. Fracas, may we remain unscathed. About a mile further on, Boindil suddenly stops in his tracks and sniffs. Can you smell that? Piggy snouts! And lots of them too! Let's proceed with caution. Perhaps we can take a few of them out before they raise the alarm. Мехпаника пишет нормы гража. Ну, не знаю, мне нравится. Сначала как-то я сомневался, но... Оно... Если б не баги. А этим я управлять не могу, да? А, я теперь могу выбирать, кого брать в бой. Максимум 4 персонажей, да?
Интересно. Yes? Где они? Я их слышу, а где они? Ага, вот они. А, понятно. Там куча лучников. Давайте встретим их вот в этом проходе. Так, ты иди танкуй. Now you've got me interested. А, то есть они не нападают, они нас тупо ждут. Хорош. Хорошо, давайте все вот туда. А Боиндил, конечно, туда просто прыгнет. Up there! We have to stop them before they can walk. Да, окей, я понял. What is it? Так, это что у нас? What is it? On my way. Huh? Understood. Хорошо. А, мех пропуг. Не знаю, я посмотрел много стримов, очень тупая игра. О, вот это, кстати, отлично. Yes? Нет, это не надо мне. Вот это пожать. Now you've got me interested. Uh-huh. Huh? И, конечно, прожмем вот это. Нет, сначала вот это прожмем. Little piggies! Huh? What is it? And what now? Huh? As good as done. What is it? What is it? Not a bad idea. А, то есть я не могу туда запрыгнуть, я понял. As Not good a as bad done. idea. On my way. То есть мне здесь надо в одиночку сражаться. Not a bad idea. Я понял. Нет. Ага, вот это вот. Отлично. And I didn't even take off my gloves. Ох, And what now? что-то я не ожидал такого. Yes? I just need... В общем, я волшебница и сам по себе прописал. Я хорош. Yes? If I have to. Not a bad idea. If I have to. Up there! We have to stop them before... Idea. Так, What is it? сначала я вот это вот сделаю. Huh? No chance. А потом я туда прыгну. I didn't hit you very high. Little piggy! What is it? As good as done. End it. Pleasure. Who's next? Так, и теперь вот это надо поражать. Ты все время себя распиливаешь, так уж и не ожидал. Но, бридж-тролл. What a waste of Of time. course. А, то есть он упал. Круто. What is it? Ну, давайте вот так, чтобы... Нет! Didn't even take off my gloves. Another one bites the dust. Зачем он туда побежал? What now? Oink, oink, little piggies! Yes? Вот так вот. Too easy. All right. As good as No done. chance. Huh? Так, вот это вот. Uh-huh. Не, это мне кажется сложным, потому что Piggies!
Если их оттуда скинуть... I didn't hit you very hard. Understood. А, мне просто нужно достигнуть выхода, то есть мне не надо их. Я понял. Luck for you. Who's next? Да, это не проблема. Ой, проблема. What is it? Now you've got me interested. What is it? What a waste of time. Вот так вот. Хорошо. Yes? What is it? Вот так. Too easy. Gloves. В тот момент, когда она кинула спелл, чувак туда побежал. Так давайте без главного героя сражаться, потому что он все равно очень жутко терпит. И вместо него... Но тогда он опыт не получит. А мне нужно... Он 5-го левела. Мне надо качать их. Up there! We have to stop them before. Так. Not a bad idea. No chance. О, вот это было хорошо сейчас. Поэтому просто не паримся и бежим вперед. Ой! Ой! Luck for you. What is it? And I didn't even take off my gloves. Неплохо. Huh? And what now? Now you've got me interested. Huh? Так, а вот это вот плохо. Он здесь не должен находиться. Давайте отсюда уйдем. What is it? All right Ой, then. тут сейчас ее зажмут. What is it? Хорошо. Now you've got me What is interested. it? Нет! Sammy's in. This is the end. Окей, я понял. Привет, Сандерс. А что тебя удивляет? Я просто на ГГ стримлю обычно. На YouTube не делаю рестримы. И на Twitch. Idea. We have to stop them before they can warn anyone. Так, еще раз. What is it? Блин, камера все равно, конечно, стремноватая. All right then. Вот так. С первым делом надо вот этих снести всех. Отлично. What a waste of После этого мы просто сваливаем отсюда. idea. На мост скорее. Feel my power. All right. Так, ты тогда вот туда беги. Done. On my way. As good as done. А все остальные? Надо как-то... Yes? Waste of time. And what now? Вот. If I have Это to. то... А, нет. Это вот может сюда кинуть. Ну, давайте туда кинем. No chance. Отлично. Так, а вот ты попробуй их всех с моста скинуть.
didn't even take off my gloves. Нет. У них... Now you've got Ой! me interested. У нас сейчас сольется. I didn't hit you very hard. I need help over here, quickly. Not a bad idea. Huh? Да, ну тут жесть какая-то. Как это проходить? Возможно, я просто не докачался где-то. А, ну попробуем вот... Да, ну все. Да. Yes? Непонятно. Up there. Not a bad idea. What is it? No chance. Давайте никуда не будем бежать, а здесь останемся. Или вообще вот сюда прибежим и убежим обратно, потому что там летят эти катапульты. Их там много. Say goodbye forever. And I didn't even take off my gloves. Yes? Now you've got me interested. Huh? Вот так. At once. If I have to. Another one bites the dust. All right then. Too easy. What a waste of time. Now you've got me On interested. my way. Вот так вот попробуем пробежать. On my way. Ой, так не пробежать, да. What is it? Тогда Of назад. course. Oink, oink, little piggies! What is it? I didn't hit you very hard. Понятно. Плохо? Плохо, плохо, плохо. Еще раз. Yes? Up there! We have... Now you've got me interested. Можно с помощью ешки вот этого ствола попробовать их вообще все растащить. What is it? On my way. What is it? All right. Yes. I'm with you. Huh? On my way. And what now? And I didn't even take off my gloves. Kill. He hardly put up a fight. What a waste of time. Yes? Huh? Так, Oink, oink, little piggies! а, ну вот так можно, да. No chance. Now you've got me interested. Не, ну да, вот как-то так. Yes? Она еще подлечивается. Окей. Bad idea. Yes? What is it? Maracas! Didn't even take off my gloves. Ой, вот это вот лишнее было. Of course! Another one bites the dust. What is it? Конечно, Friendly Fire тут жестко решает. Huh?
I didn't hit you very hard. What a waste of time. And what now? Так. I hardly put up a fight. And I didn't even take off my gloves. Yes? Ow! Hey! Как-то вот так, да. Huh? Да, вот так вот. Oink, oink, little piggies! Waste of time. Another one bites the dust. Хорошо. Huh? He hardly put up a fight. Now you've got me interested. What a waste of time. Yes? Huh? Vile creature. And what now? Так. What is it? Как бы так, чтобы не попасть ни по кому. Вот так вот. Все равно попал по своим. А все шло так неплохо. В общем, в довершение ко всему еще все сдрапали со стрима. Ну ладно. Bad idea. Все ушли смотреть PUBG. Up there! And I didn't even take off my gloves. What is it? Oink, oink, little piggies! No chance. Huzzah! Yes, yes! Ha-ha! Another one bites there, you! Ha-ha! Yes, yes! Come Ага. here, you! What Окей. is it? What is it? Понятно, Not a как bad это работает. If I have to. All right then. Yes? Who's next? Ha-ha! Say goodbye forever! Feel my power. I didn't hit you very hard! Окей. Idea. Away! Bad idea. Away! Сейчас там огры прибегут. Поэтому Now кидаем you've got туда me спелл. interested. Плохо кинул. Yes, yes! What is it? Сейчас еще отойди вот сюда. No chance. And what now? Ow! Another one bites the dust! Ha-ha! Who's next? Так, отойди. All right then. Стой вот здесь. And I didn't even take off my gloves. What is it? Now you've got me interested. Huh? Yeah! Too easy! Yes? Так, как-то так. Ow!
Another one bites the dust. Vile creature. Ha ha. And I didn't even take off my gloves. Huzzah! Yes? Easy. What is it? Yes? What is it? I didn't hit you very hard. No chance. Now you've got me. Надо убрать вот этого торта. For you. Hitting me pretty hard. Ой, нет, вот I need help этого. over here. Quickly. Пусть он отвлечется. Another one bites the dust. Not a bad idea. What is it? What is И, it? соответственно, Now you've got me interested. Too Not a easy. bad idea. Yes? сказал вот сюда. Отлично. А теперь молния вот туда. Нет. And what now? What is it? And I didn't even take off my gloves. Хорошо. Huh? What is it? Oink, oink, little piggies! Another one bites the dust. Yes? I didn't hit you very hard. Huh? Так, Oink, oink, little piggies! Uh-huh. им надо опять этим отсюда убегать. Now you've got me interested. Yes? И как-то так. And again. То есть остался вот этот товарищ. What is it? Нажмем. Oink, oink, little piggies! What is it? И, соответственно, вот так вот, наверное. Huh? Yeah! Huh? If I have to. Who's next? Все. Pow! What is Another it? one bites the dust. Bad idea. Так, стоп. И бежим. Пробегаем сразу за ворота. Bad idea. Bad idea. Ой. А, то есть нам вот не сюда, а нам вниз. Окей. Yes, Understood. yes! Huh? On my way! All right then. Now you've got me. What is it? Not a bad idea. All right then. Так, хорошо. If I have to. All right then. If I have to. All right then. On my Bad way! idea. We should go down into the caves and vaults. There'll be more of them down there. Or maybe we should concentrate on finally getting to Ogre's Death Stronghold, Boindil. You ignore the offended look on your friend's face and set off, leaving the Orc Mountains behind you. Отлично. Правда, опыта очень мало получили. Ну ладно. Седьмой. Бонус защиты, бонус урона. Бонус защиты, потому что он все время терпит дико.
You have put out a plate of food for the night every evening since Jeroen and Andakai joined you on your journey, but still none of you have seen him eat. You decide to pay particular attention to him this evening, to try and find out what is under the helmet. Andakai is sitting not far from the giant, studying the books. Have you found anything useful yet? She looks up at you. You think I will stay and fight if there is a spell in the books that might defeat Nodon? Yours is the god of balance. Don't you see it as your duty to create a balance between light and dark? Instead of answering, Andakai rubs her eyes and closes the books. It's too dark to study. Let's see what tomorrow brings. Disgruntled, you watch the Mager as she walks over to her bed for the night. Your eyes fall upon Jeroen and the plate at his feet, on which not a crumb of food is left. Так. Ага, вот то есть оно вот здесь, да? Ну хорошо. Так, стоп, а вот что за баг с картой? Я не могу по карте передвигаться, отлично. Давайте сохранимся. А вот, все, отлично. You can already see the oasis a day's journey away, but in the glimmer of the midday sun, you're not sure whether it might not just be a mirage. But the twins are convinced that there is a village here, and the prospect of a roof over your heads for the night keeps you going. The nearer you get to the oasis, the more the uneasy feeling grows that something's not right. It's too quiet, and you don't see any movement. Once you enter the village, your fears are confirmed. Your enemies have already been here. Еще один файт. Where is everyone? Hello? Anyone here? You all jump. You look angrily at Boindil, who shrugs his shoulders in apology. Понятно, что тут случилось. This whole thing is probably a trap. We should... Welcome to Pasnar. I'm sure the citizens would greet you themselves, if they could. You recognize the elf immediately. You saw him with the leaders of the orcs, and he appeared to you in a dream after Greenglade. Or no, not in a dream. Sintharas. So we meet again, Tungdil. What do you think of my work in the vaults? It was a nice start, wasn't it? An eerie smile sets on Sintharas's lips. Wonderful. I can see the hatred in your eyes. Come on. Come and get your revenge. Понятно. At once. Ой. On my way. End it. Understood. And what now? А я даже не знаю, как тут лучше сделать. Yes? Huh? What is it? Наверное, вот так.
Very hard. Huh? Who's next? Pow! Another one bites the At once. And what now? Oink, oink, little piggies! Now you've got me interested. Так. Тут лучники. Вот так вот. What a waste of time. Yes? And I didn't even take off my gloves. Huh? Yes. And what now? Oink, oink, little piggies! Так. What is it? А где у меня? Вот он находится, отлично. Давайте обратно. Не-не-не, обратно. Его даже оттуда не выпускает. Окей. Вот так. Huh? All right then. И вот так. Another one! This will be pretty hard! And I didn't even take off my gloves. This is going to hurt. What is it? Of course! Too easy! Understood. He hardly put up a fight! On my way. Of course! At once. Now you've got me interested. What is it? Так, а там лучники, да? Yes, yes! Да. Dice. I'm with you! Ha-ha! Oink, oink, little piggies! Yes. Да, ну сейчас я тут зальюсь. He hardly put up a fight! Вот так вот. Pow! Another one bites the dust! You're very hard! Come here, you! Too easy! I need help Over with you! here. Quickly. What is it? Uh-huh. Так. He hardly put up a fight! Of course! I didn't hit you very hard! Vile creature! I'm with you! Здесь должно так сработать, я их сбросить должен. Of course! Another one bites the dust! Yes, yes! Of course! Yes, yes! I'm with you! Huh? Oink, oink, little piggies! А, здесь уже никого не остался. Он совсем разобрался. As good as done! Отлично. Say goodbye forever! Oh, what bad luck for you! And what now? Как-то I'm так. not that quick! Ha-ha! Ну все, побежали. I'm with you! On my way! Yes, Там yes! куча лучников. On my way. I'm with you! As good as done! Yes, yes! With pleasure! Oink, oink, little piggies! Yes? Yes. And what now? Oink, oink, little piggies! What is it? On my way! He hardly Ну put все, up да. a fight. Угу. Так, иди отсюда. What is it?
Yes? Say goodbye forever. Так, Yes. и здесь вот так вот. Yeah. I didn't hit you very hard. Все, отлично. Там еще лучники остались. Oh, yes. Oh, bad luck for you. Так, Yes? What is it? Huzzah! Huh? так, этим надо отсюда сваливать. They put up a fight. Wild creature. And what now? И вот так вот. Too easy. Oink, oink, little piggies. Uh-huh. Huh? What is it? And what now? Huzzah! They're hitting me pretty hard. On my way. Сюда нужно убегать, а здесь нужно вот это прожимать. And again. Окей. Механик нет в конце битвы. Good as done. What is it? То есть это работает только так. What is it? Of course. Huh? Yes? Attack! At once. Ow! Another one bites the dust. Yes, yes. Вот тут вот есть лучники, Of course. поэтому надо их убрать. I'm with you. Yes. Huh? Вот так. Attack! Too easy. And what now? Oink, oink, little piggies! Another one bites the dust. What is it? And again. Uh-huh. Окей, а здесь тогда вот это вот. Pavrakas. Huh? Huh? Так, What is it? Of course! I didn't hit you very hard! Yes, yes! Oink, oink, little piggies! Help over here. Quickly. так, у меня тут главный герой дает дуба. I didn't hit you very hard! At once. Ой, тут лучник. Oh, bad luck for you! Too easy! Так, как-то так. Pavrakas. Huh? And again. What is it? Oink, oink, little piggies! What is it? Who's now? On my way! Остался последний лучник. I didn't hit you very hard! And what now? Of course! Где там этот товарищ? Yes, yes! I'm with you! Ha-ha! Huh? What is it? Вот сюда нужно Oink, oink, бежать. piggies! On my way! What is it? Так, а сейчас я его просто, наверное, скину. Понятно, он не скидывается. Of course! Killed! I'm with you! Huh? With pleasure! Телепортируется. Это, конечно, Here, you forever! мерзко. Of course! I'm with you! О, вот это сейчас нормально вышло. Хорошо, тогда вы Yes, два его as As good as атакуйте. done! With Pavrakas. pleasure! All right!
Ой, я своего вырубил, я вообще хорош. Привет, Демет. Yes? О, отлично. Рубай. Ой. Retreat! Back! Why are you here? And how can you possibly still use magic? The one person your master left living is the one you would least like to have as an enemy. Go on, little Alf. Flee. Your magic saved you this time. But next time, I'll be prepared. I've had enough of fighting. It's about time we head to your home. I've had enough too. But we've got several days in the desert ahead of us before we can enjoy a cold beer. The longer we talk about it, the later we'll get to our beer. Let's go. Окей. Почти у цели. You've been traveling through the desert for days. The sand is simply everywhere. In your shoes, under your clothes, in your mouths. Even the makeshift cloths that you've wrapped around your heads is of little help. With the last of the energy you can muster, you finally leave the 40-mile-wide sandbar that separated you from Ogre's death. It is as if you've passed through an invisible wall when the raging wind and sand suddenly falls silent. In front of you, an enormous massive towers into the sky, the Blue Range. The slopes cast long shadows over Ogre's Death Fortress, which nestles in the spurs of the mountain. Even from this distance it looks impressive, with its 4 defensive terraces, one above the other. The anticipation of entering a real dwarven city for the first time grows with every step, and you feel the power returning to your limbs. You've almost done it. Окей. My High King, you have called me to succeed you to the throne. Here I stand before you. Well, before you are chosen as the successor to the High King, hear, King Gandagar, the challenges that await you. Hordes of orcs are rampaging through the north and the west, and the perished land is stirring. It would seem that the Magi cannot sustain the barriers. This gives us an excellent opportunity to attack the last elves in Alandor. They are weakened. The perished land afflicts them. Let us wipe out the traitors once and for all. Yes, right. Exactly. Hear, hear. Madness. What are you talking about? Какой умный I do гном. not recognize you, King Gandagar, in what you are saying. The elves are inhabitants of Бак с переводом. Girdlegard. Has your hatred for them clouded your senses to the point that you wish to ignore the words of our god? Belendalin's gaze falls, as if incidentally, on the King of the Fourthlings' advisor. Or is someone giving you bad advice? On the contrary, it was Bislipper who finally supplied me with the proof. A report titled... Окончательно на немецкий переключится.
It was the elves that poisoned the brave Fifling warriors in their stronghold. A devious disease spread by the pointy ears in the shafts of the Grey Range. Impossible. I always knew it. Treason. I don't believe They should pay for it. В общем, вкратце он сказал, что это эльфы во всем виноваты. Don't be so short-sighted. И они отравили землю. We must reach out and forge a large coalition with the elves. Король, в свою очередь, говорит, что надо с эльфами союзничать. If we are to defeat the perished land. My high king! You cannot be serious! Drivel from a dwarf who has grown too old in his post. Are we not here to choose a new High King? We have waited long enough. It would seem you will have to wait a little bit longer. The second aspirant has arrived. Our guests must be tired from their long journey. The meeting is adjourned till tomorrow. Как только будет первая пауза, механика, я перескажу разговор и тебе объясню, что за мир. Да, вот Диамет правильно говорит. But why do you think that I... Everything will become clear. I've had a room prepared for you. Before you take to your bed, please pay the High King and I a visit in the throne room. Окей. Сейчас как раз сохранимся. Отлично. В общем, вкратце, там вот этот претендент на трон, первый претендент, он сказал, что барьер, соответственно, я точно не понял, ну, барьер был сломан, и в свою очередь земли были отравлены, превращены в мертвые земли при помощи эльфов. У него есть какое-то доказательство, он показал вот эту бумажку, но в свою очередь король ему не поверил и сказал, что нужно сформировать коалицию из всех живых и противостоять этой угрозе. Теперь, механика, тут как бы есть мир, который состоит из двух частей, и мертвые земли отделены от живых с помощью барьера. Одну из частей барьера охраняет как раз гном. Ну ладно, я думаю, что на сегодня... Игра престолов. Отлично. Я думаю, что на сегодня хватит. Спасибо за то, что смотрели. Как раз получилось 1,5 часа. Чуть позже вечером будет веснот. Извините, что были лаги, но я ничего не мог сделать. Но суть по всему, конечно, я очень плохо этот стрим провел, потому что 5 человек смотрело. Извините, если что не так. Спасибо за то, что смотрели, и всем пока-пока. До встречи. Записи есть на ютубе, если что. Если кому-то хочется посмотреть сначала прохождение, то все есть на ютубе. Все, всем пока.